Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing amazing. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ my lovely students, ఈ రోజు మనం ప్లాంట్ టిష్యూస్ లో simple permanent tissue. Okay, so plant tissue we already started. There are two types, meristematic and permanent. Meristematic అయిపోయింది. Permanent lo again two types, simple and complex. So complex permanent tissue is done. Today we will be doing simple permanent tissue ante Parenchyma, Collenchyma and Sclerenchyma gurunchi. Okay, so let me start the class. Let me welcome all my dear students joining the live. Hello Surya, how are you? Hi Shri Vidya. Hi Sunny, good evening. Shivaleela, good evening. Surya Chandra, hi Surya Chandra. I think Surya Chandra is a new student. Yes, so welcome to the session. Welcome to the Vedantu family. Surya Chandra. Bablu, hi ma'am, his brother. Whose brother? Bablu. Okay, Sai Datta, hi Sai Datta. How are you? Ella unnaru meerandaru? Hi Aishwarya, how are you? Harinath, hello Harinath. Sai Datta, no, you are not late to the class, Sai Datta. We just started the class. Okay. Avuna Shri Vidya, this chapter is completed in your school. Very good. Okay, so all the students joining the live, let us begin the session. So plant tissues gurinchi manam already start cheskunnamu kada. Plant tissues lo what all we have learnt. Okay, chudandi ikkada plant tissues actually of two types, meristematic and permanent. All right, so meristematic tissue ni dividing tissue kuda antaru, kani permanent tissue are non dividing. What does that mean? Permanent tissue cannot divide, అందుకే కదా దాని పేరు permanent. Okay, so permanent tissue are of two types, simple and complex. So ఈ complex permanent tissue ని మనం కంప్లీట్ చేసేసినాం కదా, xylem and phloem. Okay, so ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ సెషన్ లో we are going to complete Parenchyma, Collenchyma and Sclerenchyma. So ivi enti three types of simple permanent tissue. Okay, so chuddam one by one regarding Parenchyma, Collenchyma and Sclerenchyma. Hi Pujita, how are you? Yes, Aidatta, Tinnan Nana. Sandhya, no Sandhya, you are not, sorry Pujita, you are not late. We have just started 5 minutes back. Yes, Shivaleela, okay. Joel Priya, okay. Hello Joel Priya, welcome to the session Priya, welcome to the Vedantu family. All the new students ki welcome Nana, and andaru kotta joiners, kotta students, meerandaru channel ni subscribe cheyandi. Videos ni edaina video meeku useful ga anpiste mee friends tho, mee cousins tho, okay, share cheyandi. And live sessions meerandaru kalsi oka competitive way lo అటెండ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో చేద్దాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు పర్మనెంట్ టిష్యూ గురించి ఒక స్మాల్ అంటే రీక్యాప్ లాగా. సో పర్మనెంట్ టిష్యూ ఆర్ మెచ్యూర్ సెల్స్, దే ఆర్ ఇన్కాపబుల్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. పర్మనెంట్ టిష్యూ మీనింగే అదే, అంటే సెల్ డివిజన్ ఇంకా ఉండదు నాన్న. ఓకే, సో సెల్ డివిజన్ విల్ బి డన్, ఇట్ విల్ బి ఓవర్. ఓకే, అందుకే అది పర్మనెంట్ టిష్యూ. సో పర్మనెంట్ టిష్యూలో సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ కదా. సో వాట్ ఈస్ దిస్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ? దట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ సెల్. ఇది ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇది సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అండ్ కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ, ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ కదా. దాంట్లో సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ సింగిల్ టైప్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ సెల్. కాంప్లెక్స్ లో ఏంటి, కంపోజ్డ్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, సో సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూలో ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ మీరు ఎలా చూడొచ్చు, ఒక యాక్టివిటీతో మనం చూసుకోవచ్చు ఇది. సో మ్యామ్ వై వీక్ క్విజ్ ఇస్ డిలేడ్? సనీ, హాయ్ సనీ. యాక్చువల్లీ వీక్ క్విజ్ లో ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం జరిగింది, అందుకే వీక్ క్విజ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మొత్తానికి. నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకే, సో టెక్నికల్ టీమ్ మొత్తం అందరు కలిసి ట్రై చేశారు, బట్ సమ్ టైమ్స్ సర్వర్ ఇష్యూ ఆర్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల
మేబీ ఫస్ట్ టైం ఇలా అయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ వీ విల్ సీ ద వీక్ క్విజ్. ఓకే సన్నీ? Yes, Shri Vidya, you are right. Parenchyma useful for photosynthesis. Okay, Sai Datta. Okay, Manashwi at. Hi Manashwi, how are you? So, suppose ఒక టొమాటో ప్లాంట్ అందరు చూసి ఉంటారు కదా. టొమాటో ప్లాంట్ మీ గార్డెన్ లో ఉందా? టొమాటో ప్లాంట్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఇన్ మై గార్డెన్. ఓకే, సో టొమాటో ప్లాంట్ ని స్టెమ్ ని ఒకవేళ మనం ఇట్లా కట్ చేస్తే, సో దిస్ ఇస్ అ స్టెమ్ ఆఫ్ టొమాటో ప్లాంట్. మీరు ఇట్లా కట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్ స్టెమ్ కటింగ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా కనపడుతుంది. బట్ డయాగ్రామాటిక్ రిప్రజెంటేషన్, మనం దాన్ని డయాగ్రామ్ లాగా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఈ సర్కిల్ ని ఇట్లా సెల్స్ లాగా, సో ఇది అవుటర్ మోస్ట్ సెల్, తర్వాత ఇన్సైడ్ దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ రింగ్. ఓకే, ఇంకొక రింగ్ ఉంది ఇలా, అండ్ ఈ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఈ సెల్ మధ్యలో దేర్ ఆర్ సమ్ స్మాల్ cells. Okay, so చూడడానికి it is something like this, and inside here also there are some cells. Okay, so diagrammatic representation adi. So please answer one question. You don't have Saidata tomato plant? Sorry. So the question is, are all cells similar in structure? Okay, very simple question. Can you answer this? Are all cells similar in structure? అంటే సెల్స్ సిమిలర్ గానే ఉంటుందా స్ట్రక్చర్ వైజ్? చెప్పండి అన్న ఇది. Saidata, you want to plant that? Definitely try it. Very simple, easy maintenance plant. Tomato plant easily మీరు గ్రో చేసుకోవచ్చు. Okay. Pujita, you have in your grandparent house. Very nice. So మళ్ళీ హాలిడేస్ లో వెళ్ళినప్పుడు you can see that. మార్నింగ్ క్లాస్. సాయిదత్త మార్నింగ్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఉండదు నాన్న, కానీ రేపు సండే కదా, టుమారో యూ హ్యావ్ మార్నింగ్ క్లాస్. 9th క్లాస్ వాళ్ళకి 11:30కి మీ క్లాస్ ఉంటుంది. జాయిన్ మీ లైవ్. వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ లో క్వశ్చన్స్, టాప్ 10 క్వశ్చన్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఐశ్వర్య is giving the perfect answer. The answer is no. Are all cells similar in structure? Answer enti? No, they are not similar. Okay. Pujita, very good. They are not similar. Okay. So tomorrow we have a morning class. Rep Sunday kabatti morning class. Okay. Every Sunday we will try to have in the morning. So ikkada chudandi. Suppose మీ స్టెమ్ ని కట్ చేశారు కదా, ఇది టొమాటో ప్లాంట్ స్టెమ్ ని ఇలా కట్ చేసినప్పుడు, సో డయాగ్రామాటికలీ ఇట్లా రౌండ్ గా మనం సెల్స్ ని చూసుకుంటున్నాము కదా. అవుటర్ లేయర్, ఓకే, అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఆర్ ఎనీ టిష్యూ, సో అవుటర్ లేయర్ విల్ బి ఎపిడర్మిస్ అన్నమాట. జస్ట్ ఎపిడర్మిస్ కింద, ఓకే, బిలో ది ఎపిడర్మిస్ విల్ బి సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. సో యాక్చువల్లీ ఏదైనా ఎనీ ప్లాంట్ లో సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే just below the epidermis. Epidermis kinda simple permanent tissue will be located. Okay, so you can see here. So if this outer layer is the epidermis, can you see? Idi epidermis. Epidermis kindane collenchyma, parenchyma, and all simple permanent tissue will be there. All right. Aishwarya, nerve cell, bone cell, different structure. Yes. ఎస్ ఐశ్వర్య, అబ్సల్యూట్లీ రైట్. అలానే ప్లాంట్ లో కూడా డిఫరెంట్ సెల్స్, డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సాయిదత్త యూ వాంట్ క్లాస్ ఇన్ ద మార్నింగ్. మార్నింగ్ మీరు అందరు స్కూల్ కి వెళ్తారు కదా, మార్నింగ్ క్లాస్ ఎలా పెట్టుకోవాలి చెప్పండి? స్కూల్ ఉంటుంది కదా నాన్న, కానీ ఎగ్జామ్ అప్పుడు 5 o'clock 6 o'clock అట్లా క్లాసెస్ విల్ బి దేర్. ఎగ్జామ్ అప్పుడు, ఇప్పుడు కాదు. ఓకే, సత్య, హాయ్ సత్య, హౌ ఆర్ యూ? సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ది అవుటర్ లేయర్, ఈ అవుటర్ లేయర్ ని ఏమంటారు? ఏదైనా మీరు ప్లాంట్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లా కట్ చేస్తారు కదా, సో అవుటర్ లేయర్ విల్ బి ది ఎపిడర్మిస్ అన్నమాట. జస్ట్ ఎపిడర్మిస్ కింద, ఓకే, ఎపిడర్మిస్ కింద యూ విల్ ఫైండ్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ చూడండి, సో లెట్ us begin parenchyma tissue one by one. అన్ని parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ గురించి పాయింట్ వైజ్ we will see. Okay,
సో మీరు కూడా రాయండి. ఓకే, పుట్ ద హెడ్డింగ్ సింపుల్ parenchyma టిష్యూ హెడ్డింగ్ పెట్టిన తర్వాత రైట్ డౌన్ ద పాయింట్స్. ఓకే, సాయి దత్త ఎగ్జామ్ వెన్ అంటే మీ స్కూల్లో ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే సాయి, అవును పూజిత, అవుటర్ లేయర్ ఎపిడర్మిస్ కింద వచ్చేసి నాట్ ఓన్లీ parenchyma, ఆల్ ది సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఓకే, సో లిసన్, parenchyma గురించి ఫస్ట్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ కామన్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ. అంటే అన్ని సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూలో మోస్ట్ కామన్ వచ్చేసి parenchyma, లొకేటెడ్ ఇన్ ఆల్ సాఫ్ట్ పార్ట్స్. ఓకే, parenchyma లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ప్లాంట్స్ లో ఏదైతే సాఫ్ట్ పార్ట్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఆ సాఫ్ట్ పార్ట్స్ దగ్గర parenchyma విల్ బి లొకేటెడ్. ఇట్ హ్యాస్ థిన్ సెల్ వాల్ ఎలా ఉంటుంది? చాలా థిన్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఒక టిష్యూ. ఓకే, so it will have, the cells will have thin cell walls. Clear? Most common, located in soft parts, and it has thin cell walls. Okay, next point చూద్దాం. సో ఇలా పాయింట్ వైజ్ మీరు ఆన్సర్ రాస్తే మీకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది లెర్న్ చేయడానికి. ఎగ్జామ్ లో కూడా పాయింట్ వైజ్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఇట్లా పారాగ్రాఫ్ రాస్తే that is not very good way of presenting answers. Okay, సో పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ మంచిగా ఉండాలంటే మీరు ఆన్సర్స్ ఎప్పుడైనా పాయింట్ వైజ్ రాయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం. సాయిదత్త, యూ వేకప్ at 4 AM every day. Very good. Vedashri, you are late, little late. Veda, not very late. Parenchyma tissue stores the food. Very good. Pujita, hi Nagavalli. So next point ikkada, consist of living cells. So parenchyma, we are discussing the points about parenchyma. parenchymaలో సెల్స్ వచ్చేసి లివింగ్ సెల్స్ అన్నమాట. తర్వాత అన్స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ దే విల్ నాట్ హ్యావ్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్. parenchyma విల్ హ్యావ్ అన్స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్. మీరు ఆన్సర్ ఇట్లా పాయింట్ వైజ్ రాయండి. పాయింట్ వైజ్ రాసిన తర్వాత కీవర్డ్ ని, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ని మీరు ఇట్లా పెన్సిల్ తో అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు. మీరు స్ట్రేట్ లైన్ గా అండర్లైన్ చేయండి. ఓకే, సో దే ఆర్ లూజ్లీ అరేంజ్డ్. And the most important point, ఇది ఒక important point. Okay, intercellular spaces are present. So parenchyma tissue లో intercellular spaces అంటే ఇప్పుడు ఇలా cells will be there, right? So they will have spaces in between. Intercellular space will be present. So చూడండి ఇక్కడ, parenchyma stores food materials like carbohydrates, oils. Yes, Pujita, you said this point, right? So parenchyma will store food. What kind of food? Carbohydrates, oils, fats, proteins, etc. Okay, so ఇవన్నీ types of food ని store చేయడం parenchyma tissue function. Okay, Chandrakala, hi Chandrakala, how are you? So నెక్స్ట్ పాయింట్, parenchyma may be of different shape. parenchyma shape వచ్చేసి it will vary. Okay, so depending on location. If it is located in the aquatic plants, అప్పుడు మనం దాన్ని Parenchyma అంటాం. అంటే parenchyma only, కానీ దాని పేరు వచ్చేసి ఇక్కడ Parenchyma. It is one type of parenchyma. అలానే లీఫ్ లో parenchyma present in leaf are called Sclerenchyma. Okay, so two types of parenchyma, Sclerenchyma and Parenchyma. Okay, yes, Aishwarya, air spaces only. Okay, hi Navanita. Yes, Chandrakala ante Navanita, I think you are a new student. Welcome to the session, Navanita. So ikkada chuddam, parenchyma and Parenchyma, you have to be very clear. So this is present in the leaves, and Parenchyma aquatic plants lo. And for example, lotus, you might have seen lotus flower and lotus plant leaves kuda itla float aitundi kada, float ayi untadi on the surface of water. Enduku ala float aitundi deni valla? Because of Parenchyma. Okay, so two types of parenchyma, Sclerenchyma and Parenchyma.
Where is Sclerenchyma present? Sclerenchyma present in leaves. Where is Parenchyma present? In the aquatic plants. Umesh, no Umesh, today quiz is not there. We are facing some technical error with the quiz. Okay, so the entire team is trying, but some problem aindi. So next week we'll have quiz, not tomorrow or today. Suhalya, okay, it's a different name, nice name, Suhalya. Ma'am, FA exam or essay exam, any exams aideta, before exam you will have morning classes, okay? And my final exam mundu aithe morning class will definitely be there, half yearly and annual exam mundu. So all your exams gurunchi meer cheppandi, మీ స్కూల్లో exam timetable or exam schedule ఇచ్చినప్పుడు definitely let us know exam ఎప్పుడు ఉంది అని. So accordingly మనం exam కోసం preparation చేయొచ్చు, okay? Sclerenchyma contains chlorophyll. Avunu Srividya, absolutely right. Hi Sai Kiran, how are you? So let us see ivi parenchyma cells. Can you see the parenchyma cells madhyalo there will be spaces, okay? So intercellular spaces. So this is one space. Ikkada chudandi. So ivanni intercellular space between parenchyma, okay? Ma'am, tomorrow will you make quiz as Sunday fun day? Manashvi, actually quiz lo some problem undi, technical error undi, anduke I was not able to conduct it yesterday also. Maybe next week we'll again try. Don't worry, okay? Sai Datta, you can tell me about your exams on Telegram. Evarki edaina doubt unna exam gurunchi timetable cheppadaniki kuda meer Telegram lo contact avvachu. Telegram lo ela contact avvalante first meer andaru Telegram app ni download chesukovali. Tarvata ikkada description lo last line lo oka Telegram official 8, 9, 10 Telegram channel undi kada, dan paina click cheyandi. Once you click, you can join the Telegram group. And Telegram group lo akkada members lo search my name, okay? So Sunaina S, if you search you will get the contact and you can message me, sarena? Which one, Aishwarya? Which one you are asking? Aishwarya, you just listen here. Suppose these are, it is very simple. It's like if you have cells like this, okay? So there will be spaces. Can you see? Suppose this one, okay? So these are the, so cells madhyalo, can you see the spaces? I will draw the space with yellow color. Chudandi. Aishwarya, so these are the spaces. Parenchyma cells madhyalo ila spaces will be there, okay? So they will have intercellular spaces. Gap untundi. Oka cell inkoka cell madhyalo there will be some gap, okay? Vedashri, okay. Sclerenchyma, it is a type of, next one we will move to Sclerenchyma. So all clear about Parenchyma, right? Yes. So Parenchyma gurunchi anni points ni manchiga chudandi okasari, okay? So living cells, unspecialized cells, so they are living cells, unspecialized cells, loosely arranged intercellular spaces will be there, okay? Most common anmata, located in soft part, cell wall ela cell wall వచ్చేసి చాలా thin గా, okay? So cell walls are thin. They store food. This is one of the most important point. ఏంటంటే parenchyma stores food, okay? Then each parenchyma may be of different shape. And types of parenchyma lo two types of parenchyma, Sclerenchyma and Parenchyma, okay? I hope it is clear. Next we will see Sclerenchyma. So first two types of parenchyma kada. So first one enti Sclerenchyma, then we will see Parenchyma, okay? So Sclerenchyma, it is a type of parenchyma that has green pigment called chlorophyll. Very simple, okay? Just meaning ardham cheskoni meer learn cheyandi, it will be very easy. Sclerenchyma, from the name itself, what is it?
Chlorine. Okay, chlorine ante it has chlorophyll, green color pigment called chlorophyll. So if it has chlorophyll, it is very obvious that it will perform photosynthesis, right? Chlorophyll untundi ante photosynthesis lo obviously idi help cheyadam kada. So Sclerenchyma helping in photosynthesis. All right, so it has a green color, the green color pigment chlorophyll, and it helps in photosynthesis. Two important points regarding Sclerenchyma. Pokewars, Shepherd School. Ekkadana Shepherd School? Hi Vinay, yes I remember you. Subha Santoshi, Santoshi FA1 timetable ela plan chesukovali? FA1 exam eppudu undi first cheppandi nana naku. Hi Vinay, I'm good, how are you? Exam timetable, avunu. Exam timetable, if it is released for you, you can tell. Tripura, okay, Tripura, we are discussing about two types of Parenchyma. Parenchyma lo first ikkada chudandi. Parenchyma are of two types. ఒకటేమో Sclerenchyma and ఇంకొకటి Parenchyma. So Sclerenchyma గురించి పాయింట్స్ చూద్దాం. Sclerenchyma, from the name itself, it has chlorophyll, and chlorophyll ఉంది అంటే obviously it will help in photosynthesis అంతే. Okay, next Parenchyma. Aren అంటే you can know from the name only. Parenchyma ante air cavities. Okay, so it will have air cavities, large air cavities. Air cavities undi gani chaala pedda pedda air cavities anamata. So aa air cavities valla Parenchyma is helping in floating. Ipudu aquatic plants, okay, if they will not be lightweight, then adi submerge ayipotundi kada, it will be going down in the plant, right? సో దాన్ని ఫ్లోటింగ్ లో హెల్ప్ చేయాలంటే ఫ్లోటింగ్ పాసిబుల్ గా like if it has to happen in aquatic plants like lotus. Okay, so lotus plant మీరు చాలా మంది చూసి ఉంటారు lotus plant. Okay, so lotus, it is an aquatic plant, and leaves చూసుంటారు కదా. So leaves will be so big and it will be floating on the surface of water. So ela possible aitundi adi? Because of this Parenchyma. Okay, aquatic plants will have which type of permanent tissue? Parenchyma, and dan valla the plants are floating. Okay, yes, Pujita is saying a nice thing. Nobody has liked the session till now. Only very few of you have liked the session ni like cheyandi, show some energy, come on. Sai Datta, you are from Montessori school. Okay, fine, Sai Datta. Okay, Tripura, hello Tripura. Fine. So Parenchyma and Sclerenchyma అర్థమైంది కదా. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. Sclerenchyma అంటే it has chlorophyll and it will help in photosynthesis. 2 points in chalu. Okay, Parenchyma ante it has large cavities and it helps the aquatic plant to float. Two important points for Parenchyma: large cavity and floating of aquatic plant, and Sclerenchyma ante green color pigment and photosynthesis. Two points each. Gurtu pettukondi, saripotundi. Write down, make notes. Okay, and you people are not submitting notes or homework. Yes, Neelima, Aishwarya, not Parenchyma, it is Parenchyma. Okay, so a type of Parenchyma, Parenchyma. If Parenchyma will not be there, obviously the aquatic plant cannot float. Okay, avunu Pujita, that's absolutely right. Sclerenchyma in plants leaf where the presence of chloroplast is more. Vinay, BPC physics lo. Vinay, you are in intermediate, no? Okay, next type of tissue vachesi Collenchyma. So Parenchyma is completely done. Okay, next one Collenchyma. Collenchyma tarvata we have Sclerenchyma. So Collenchyma chala chinna topic, fast ga chuseddam. Kani first you answer me this question: can you bend a plant stem without breaking it? Okay, plant stem ni break cheyakuna can you bend it? ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా? ఇప్పుడు మ్యాంగో సీజన్ మొన్ననే పోయింది కదా. సో మ్యాంగో ప్లక్ చేయడానికి యూ మైట్ హ్యావ్ పుల్డ్ ద బ్రాంచ్. ఎస్,
సో అప్పుడు ఏమైంది, ఆ బ్రాంచ్ బ్రేక్ అయిపోయిందా ఆర్ ఇట్ వాజ్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ? సో ఆన్సర్ మీ దిస్ వన్. Vinay, you are from intermediate only. Okay. So you can contact me on Telegram. So I can help out with that. Okay. Shri Vidya, yes. Okay. Manashvi saying yes. Shri Vidya only in young plants. Shri Vidya. Nagavalli not possible. Without breaking it. Manashvi, okay. Manashvi saying yes option. Okay. Shri Vidya also saying the yes option. But Nagavalli is saying not possible. Okay. Actually, first option is correct. Yes, to some extent in some plants. Not in all plants, but to some extent in some plants. Okay. So, మీరు branch ni itla fruits kosam, flower kosam itla lagistaru kada. So, branch will come down. Again, when you leave it, it will go up. Okay. So, we can definitely bend a plant stem without breaking it. దాన్ని బ్రేక్ చేయకుండా మనం ప్లాంట్ స్టెమ్ ని కొంచెం బెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇలా అంటే స్టెమ్ పైన యంగ్ స్టెమ్ ఆర్ యంగ్ లీఫ్స్ దగ్గర ఇఫ్ యూ బెండ్ ఇట్ యూ కెన్ ఈజీలీ సీ ద బెండింగ్. కర్రీ లీఫ్, ఓకే, మీ గార్డెన్ లో కర్రీ లీఫ్ చెట్టు ఉంటే దాన్ని upper part lo, okay, tips దగ్గర try to bend it, it will bend. So plants lo bending, little bit of bending or flexibility, okay. So plants lo flexibility or bending is possible because of Collenchyma, okay. So Collenchyma oka type of tissue which is providing flexibility to the plants. Plants ni koncham flexibility ivadam. Then function Collenchyma. Okay. Avunu Manashvi, some plants will have flexibility. Shruti, hi Shruti, how are you? Yes, Shri Vidya, it is flexible kada. Okay, Shivalila, yes, that's right. Pujita also, very good. So we can bend it. Okay. So ikkada chudandi, Collenchyma, what it is a type of simple permanent tissue, of course. It gives flexibility to plants. Plants need flexibility ఇవ్వడం, అది కూడా to some extent, not completely. అంటే మనం బాగా గట్టిగా లాగిస్తే అది బ్రేక్ అవుతుంది, of course, but to some extent it can give flexibility. Okay, so Collenchyma is giving flexibility to the plants. All right, next. So mostly Collenchyma will be in the stems and in the leaves. All right, ఎందుకంటే అక్కడే కదా ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, యంగ్ స్టెమ్స్ ఆర్ లీవ్స్ దగ్గర. ఓకే, సో యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్, సపోజ్ పంప్కిన్ ప్లాంట్ చూసారా, ఆర్ కాకరకాయ ప్లాంట్ చూసారా? హ్యావ్ యూ సీన్? అవునా వినయ్? ఓకే, వెల్కమ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినయ్. Okay, Collenchyma is useful for young plants because the stem is not thick. Yes, Shri Vidya, you are right. Yes, Pujita. Manashvi, Parenchyma gives flexibility only to plants, ma'am. Avunu Manashvi, only to plants kada. Parenchyma ante Parenchyma lo again Collenchyma. Okay. So not only Parenchyma, dantlo Parenchyma kaadu, Collenchyma is giving flexibility. Okay. Mechanical support, Pujita, we will see mechanical support given by which part. So ikkada kakarkai plant ni choose okavela if you have seen, dantlo itla tendrils will be coiling for support. Yes. Or some climbers, suppose money plant అయితే చూసి ఉంటారు కదా, చాలా కామన్. సో మనీ ప్లాంట్ మొత్తానికి అయితే బ్రాంచ్ ఇలా ఇట్ విల్ బెండ్ అండ్ కాయిల్ అరౌండ్ సమ్ సపోర్ట్. ఎస్, సో ఇన్ దాట్ కేస్ Collenchyma is helping in that function. Okay, so Collenchyma giving flexibility, responsible for bending. You have seen Nagavalli, very good. Pujita, creepers, yes Pujita, creepers lo or tendrils lo. Okay, you can see you should be a good observer. Nature ni manchiga observe cheyandi. Meer science students kada, so meer science students kabatti nature ni biology related or physics or chemistry related
మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది. మీరు ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నారు కదా కోలెన్కైమా. సో నెక్స్ట్ టైం టెండ్రిల్స్ ని ఆర్ మనీ ప్లాంట్ ని చూసినప్పుడు దిస్ షుడ్ స్ట్రైక్ యువర్ మైండ్, అరే ఇక్కడ కోలెన్కైమా టిష్యూ ఉంది, అందుకే ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు కాయిల్ అరౌండ్ ద సపోర్ట్, ఆర్ అందుకే ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు బెండ్, ఆర్ ఇట్ హ్యాస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఇఫ్ యూ కోరిలేట్ లైక్ దాట్ నేచర్ తో ఆర్ డే టు డే లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ తో మీరు కోరిలేట్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే అది మీరు ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ యూ విల్ రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, అవును ఐశ్వర్య, మనీ ప్లాంట్. ఓకే, మనీ ప్లాంట్ is very common. So why the stem of the money plant is able to bend? Okay, because of Collenchyma. Fine. Aishwarya, Pujita, yes. Shiva, you have seen Samba Shiva. Okay. So next point, Collenchyma present in leaf stalk below the epidermis. So ikkada location ekkada Collenchyma di present in leaf stalk below the epidermis. Okay, so epidermis ante outer layer kinda this tissue will be there. Okay, so ippudu chuddam shape ela untundi Collenchyma's tissue shape. How is the shape? So it is living, it is elongated, it is thickened at corners. Okay, so shape of Collenchyma, it is a living cell, it is very much elongated, it is thickened at the corners. Okay, what about intercellular space? Very less intercellular space. Ippudu parenchyma lo what we have seen, it has more intercellular spaces, but Collenchyma lo no intercellular spaces. ఇది యాక్చువల్లీ మీరు ఒక సింగిల్ పేజ్ A4 సైజ్ షీట్, ఓకే, దానిపైన అన్ని నోట్స్ ఒక దగ్గర రాస్తే మీరు కంపేర్ చేసి నేర్చుకోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్ సబ్మిట్ చేయండి షార్ట్ నోట్స్, మీ నోట్స్ చూస్తాను, లైవ్ సెషన్లో షేర్ కూడా చేస్తాను. దాని తర్వాత ఐ విల్ గివ్ యూ మై షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ టిష్యూస్. ఓకే, కానీ మీరు ఫస్ట్ సబ్మిట్ చేయాలి కదా. హాయ్ తులసి, హౌ ఆర్ యూ? అవును తులసి, కొంచెం లేట్ అయింది ఈరోజు, ఏం కాదు. హాయ్ శ్రీవల్లి, ఐఎమ్ క్లాస్ 8 బయాలజీ. అవునా, ఓకే. సంబశివ, యూఆర్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 8. ఓకే, ఎస్ తులసి, యు ఆర్ లేట్, నో ప్రాబ్లం. వినయ్, హాయ్ వినయ్, వాట్ ఆర్ యూ టైపింగ్ వినయ్? Banyan tree is flexible and strong. What present, ma'am? Vedashri, flexibility ekkadekadaithe flexibility untundi kada, that is Collenchyma only. Okay. Hi Battles, what is your name? Yes Srivalli, you haven't seen me since 3 days. Okay, Collenchyma provides mechanical support. Okay, so I think Vedashri was asking this. So Collenchyma not only giving flexibility, okay Pujita, this was your doubt na. So Collenchyma giving flexibility and also mechanical support. Ippudu human body lo, mana body lo bones manaku etla oka framework laga, oka manchi support system laga bone untundi kada, alane ప్లాంట్స్ లో అంటే బోన్ ని కంపేర్ చేశారు Collenchyma ని. ఓకే, సో Collenchyma ఈజ్ లైక్ గివింగ్ మెకానికల్ సపోర్ట్ అండ్ ఇట్ క్యాన్ బి కంపేర్డ్ విత్ ద బోన్స్ ఇన్ హ్యూమన్. సో హౌ బోన్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్ గివింగ్ సపోర్ట్, అలానే Collenchyma హెల్పింగ్ ఇన్ గివింగ్ సపోర్ట్, ఓకే, ఇన్ ప్లాంట్స్. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కదా Collenchyma. నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ పుల్ అ బ్రాంచ్, రిమెంబర్ దాట్ it is able to bend because of Collenchyma. Tomorrow only you try this. Okay, yes Rizwan, hi Rizwan, welcome to the Vedantu family. I think you are a new student. Yes, definitely you can listen. If you are a NEET aspirant, you want to be a doctor, then definitely 10th class, if you are studying in 10th or 9th, no problem, you can watch all these videos. Okay, yes Pujita, Collenchyma only. Banyan tree lo kuda Collenchyma only. Okay, hi Krishna. Yes Aishwarya, see plants lo there will be Collenchyma, of course, when it is growing to a big tree. Appudu Collenchyma will not be lost,
It will be there, but less Collenchyma. Even in big trees also, you can bend the branches, right? Some branches. So Collenchyma will be there, but it is reducing, okay? Shiva, you want me to teach 8th class also? Okay. Krishna, if you like the video, if you want 600 marks in 10th. Okay, Krishna. Come on, everybody, like the session, Nana. Give me the attendance for today's session. Ni like cheyandi and kotta students channel ni subscribe kuda cheyandi. Okay. So let us see once the comparison between parenchyma and collenchyma. So we have completed 2 topics, right? Parenchyma inka collenchyma. Okay. So parenchyma are living cells, collenchyma guda living cells. Okay, these common points, similar points. Ikkada they have thin cell wall. Cell wall ela untundi parenchyma lo very thin. But ikkada just opposite, it is slightly thick cell. Collenchyma lo cell wall will be thick. Okay, ఎప్పుడైనా మీరు ఇలా కంపేర్ చేసి నేర్చుకుంటే యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ ఇన్ అ బెటర్ వే, అంటే అది గుర్తుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ సెల్స్ ఆర్ థిన్, లూజ్లీ ప్యాక్డ్, లార్జ్ ఇంటర్సెల్యులర్ స్పేసెస్, బట్ ఇక్కడ వెరీ లిటిల్ స్పేసెస్. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ ఎలాంగేటెడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ థిన్ సెల్స్, ఇక్కడ ఎలాంగేటెడ్ సెల్స్. They have large spaces, ikkada very small spaces. Okay, so these are the differences between parenchyma and collenchyma. Kani oka similar point kuda untundi. Parenchyma oka living cell anamata, collenchyma kuda oka living cell. Okay, Vinay, like the video. Okay, old student only. Okay, Rizwan, you are old student. Okay, Rizwan. Tulsi Ram, ee roju meeku 9th class వాళ్ళకి 9 o'clock ఉంది కదా కెమిస్ట్రీ క్లాస్, అందరు చూడండి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ అటెండ్ ద కెమిస్ట్రీ క్లాస్. ఐ థింక్ మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్ అజయ్ సార్ చెప్తున్నారు కదా, మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్. సో ఆ క్లాస్ ని అటెండ్ అవ్వండి 9 o'clock. సో ఎవ్రీ డే 9 o'clock విల్ బి కెమిస్ట్రీ క్లాస్. కానీ ఒకరోజు 10th కి, ఒకరోజు 9th కి, అది మీరు చెక్ చేయండి ఎవరికి ఉంది, 9th కా 10th కా. ఈ రోజు మాత్రం 9th కి ఉంది, 9th క్లాస్ వాళ్ళకి. ఓకే, Rizwan, elongated means itla long cells. Okay, if some cells are long like this, danni elongated antaru, long. Okay, yes, Nagavali, maths class also there. Okay, Devilal sir తీసుకుంటారు maths class. 9th class వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది maths class. Okay, Vinay, what is your question? I'm not understanding your question. Okay, now answer me this question, everybody. So all my dear bio buddies, tell me the answer for this. Is the bark of a tree living or dead? Ippudu tree bark అయితే ఖచ్చితంగా చూసి ఉంటారు కదా. సో ఆ బార్క్ ని మనం ఇట్లా లేయర్స్ లాగా తీయొచ్చు కూడా. సో అది డెడ్ టిష్యూ ఆర్ లివింగ్ టిష్యూ? హూ విల్ టెల్ మీ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? చూద్దాం ఎవరికి తెలుసు ఇది. So bark of the tissue is living or it is dead? Very simple question, but you should know the answer. Come on, tell me. Okay, Rizwan, welcome. Sclerenchyma. Srividya, 1 minute. Now we will move to Sclerenchyma next. Yes, Pujita, thin and long is elongated. That's right. Aishwarya, you want to know my story? Okay, one fine day we all can join together. Andaru 10th class, 9th class, manam andaram kalsi 8th class students, we will discuss that in a separate video. Sarena, Aishwarya? Okay, yes. Pujita giving the answer, Rizwan giving the answer. Shiva, idi living kaadu nana, dead tissue only. Okay, so some tissues are dead and some tissues are living. Okay, so tissues will be of 2 types. Remember this. Xylem, phloem lo kuda manam chusukunnamo kada. Xylem lo some living cells, some dead cells. Phloem lo kuda living cells and dead cells. Yes, remember the living and dead cells of xylem and phloem. Very important question. Okay, so bark of a tree living or dead? It is dead only. So tomorrow 11:30 a.m. Okay, everybody, all of you should join me at 11:30 a.m. We will be discussing the top important questions from plant tissues. Okay, so join me. Next, so that is all about
what? We have discussed about, we are moving on to the next one, Sclerenchyma. So Parenchyma, Collenchyma అయిపోయింది కదా. Next type of simple permanent tissue వచ్చేసి Sclerenchyma. So let us see what is Sclerenchyma. Pujita, right answer, dead tissue only. Rizwan, you want to be a zoologist in Japan. Very nice. You have got a beautiful dream. All the best. Okay. Branch tissues are living. Yes. Shiva, that's right. Tulsi, very good. It is, no, Tulsi, it is not, yes, dead only. Correct. Tulsi. And Pujita. Yes. Aishwarya, you are not answering. Vedashri, okay. So, dead tissue only, correct answer. So, Sclerenchyma points chuddam. Okay. Sclerenchyma provide mechanical strength to the plant. Plant ni mechanical strength. Ante mottaniki mechanical, strength ivadam, support ivadamlo Collenchyma is also helping. But again, Sclerenchyma also giving mechanical strength. It makes the plant hard and stiff. Okay. So, oka chinna plant tree laga marin tarvata adi hard and stiff ga untundi kada. All big trees are very hard and stiff. So, that is because of Sclerenchyma. Okay. So, Sclerenchyma is making the plants very hard and very stiff. Okay. Shiva, okay. So next one, ekkadekada untundi location, Sclerenchyma location chuddam. Okay, ila meer simple points laga rasi nerchukunte, this is very simple topic. Tissues ante చూడడానికి చాలా డ్రైగా ఉంటుంది, బోరింగ్ గా అనిపిస్తుంది. కానీ మీరు నోట్స్ లాగా ఇట్లా పాయింట్ వైజ్ రాసి నేర్చుకుంటే దిస్ విల్ బి సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్. బిలీవ్ మీ, మీరు ట్రై చేయండి. అందుకే నిన్నటి క్లాస్లో కూడా మళ్ళీ చెప్పాను, నోట్స్ రాయండి. మేక్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. మీరు ఓన్గా నోట్స్ రాస్తే మీకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా వస్తుంది తెలుసా. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి, నా మాట వినండి. నోట్స్ రాసి చదువుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. బోరింగ్ టు బోరింగ్, డిఫికల్ట్ టు డిఫికల్ట్ టాపిక్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అయిపోతుంది ఇఫ్ యూ రైట్ డౌన్ నోట్స్. ఓకే, షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. మంచి కలర్ఫుల్ గా, మంచి షార్ట్ ఏదైనా ట్రిక్స్ తో, ఓకే, నిమోనిక్స్ యూజ్ చేసి మంచిగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తే మీకే ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది సబ్జెక్ట్ మీద. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ ఇన్ స్టెమ్స్ we are discussing about Sclerenchyma. Stems lo around vascular bundles. Vascular bundle ante which are the vascular bundles cheppandi? Stone cells. Yes, Pujita. Aishwarya, istanu na notes kani first meer notes submit cheyandi. First okasari notes rasi choopiyandi naku ela rastunaru, tarvata nenu istanu. Ee PDF kuda will be given to you. Okay. Hi Komali, how are you? Ma'am, I am back from hostel. Yes, so happy to meet you, Komali. So today, after a long time. Okay. So ikkada vascular tissues ante xylem and phloem kada. We have studied this in last few videos. So xylem and phloem దగ్గర కూడా Sclerenchyma will be there. In the veins of leaves. Veins ante, see, suppose this is a leaf. And I am going to draw a diagram of leaf. Itla tiding, tanang lines draw cheyandi. So ee lines, leaves ఉంటారు కదా, మంచిగా అబ్జర్వ్ చేసారా ఎప్పుడైనా? సో లీవ్స్ లో ఆ లైన్స్ ని వెయిన్స్ అంటారు. సో అక్కడ ఆ వెయిన్స్ లో which tissue is there? Sclerenchyma. ప్లాంట్ లో ఎక్కడైనా హార్డ్ గా, స్టిఫ్ గా పార్ట్ని Sclerenchyma అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వెరీ గుడ్ పూజిత. Xylem and phloem are vascular tissues, vascular bundles. Shri Vidya, you will send the notes. If you will send రేపటి సెషన్ లో సండే రోజు I will show your homework to everybody in the live. Okay, Shri Vidya. Harsh Raj. Aishwarya, yes, tiding. We always learn the diagrams by tiding method. Your seniors have learnt it that way. Meer kuda alane nerchukuntaru with me, so don't worry. Okay, so diagrams will be super easy. You know veins, Tulsi, very good. Inka seeds, whatever seeds will be there, or nuts. Nuts ante
ఇప్పుడు వాల్నట్ ఆర్ ఆల్మండ్, okay, almond, or what else nuts you have, cashew nut, okay, all these nuts hard covering will be made up of sclerenchyma. Okay, so walnut చూసారు కదా, walnut ఇట్లా బ్రెయిన్ షేప్ లో ఉంటుంది, కానీ వాల్నట్ చుట్టూ ఒక హార్డ్ కవరింగ్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ హార్డ్ కవరింగ్ ఇస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ sclerenchyma. ఓకే, అలానే ఆల్మండ్ కూడా ఇట్లా చిన్నగా ఉంటుంది బాదాం, కానీ దాని చుట్టూ యూ హ్యావ్ అ హార్డ్ కవరింగ్, దాన్ని బ్రేక్ చేస్తేనే వీ గెట్ ద ఆల్మండ్, రైట్? సో ఆ హార్డ్ కవరింగ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ sclerenchyma. సేమ్ లైక్ కోకోనట్, కోకోనట్ లోపల సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది, దట్ వైట్ కలర్ పార్ట్, వాటర్ కూడా ఉంటుంది, కానీ అవుటర్ పార్ట్, ద హస్క్ పార్ట్ బ్రౌన్ కలర్. ఓకే, సో ఆ బ్రౌన్ కలర్ హస్క్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మేడప్ ఆఫ్ sclerenchyma. సో sclerenchyma సూపర్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్స్ మంచిగా గుర్తుంటుంది if you once read it. So it is present in seeds and nuts, coconut husk, veins of leaves, vascular bundles, stems. Okay, location of sclerenchyma clear kada? Yes, Aishwarya, it will be dead, we will see that. Okay, just a minute. Harsh Raj, what happened? Shri Vidya, are you people friends? Okay, so next one, sclerenchyma wall వచ్చేసి చాలా థిక్ గా ఉంటుంది, నో స్పేసెస్. sclerenchyma లో మాత్రం నో స్పేసెస్. parenchyma లో ఏం చూసుకున్నాం? parenchyma లో లార్జ్ స్పేస్, collenchyma లో ఏమో స్మాల్ స్పేస్, sclerenchyma లో వచ్చేసి నో స్పేస్. ఓకే, వెరీ ఈజీ కదా. ఇలా కంపేర్ చేసి నోట్స్ రాయండి, అప్పుడే కదా మీకు గుర్తుంటుంది. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎంసీక్యూస్. ఎంసీక్యూస్ అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్. మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ లో ఫుల్ మార్క్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు మేక్ నోట్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, అవును పూజిత, బార్క్ ఆఫ్ ట్రీస్ కూడా. దెన్ వాల్స్ ఆర్ వెరీ థిక్. ఓకే, ఎందుకు థిక్ గా ఉంటుంది sclerenchyma walls? Because of lignin. All right, now, so Aishwarya, this is your doubt. So all the sclerenchyma are usually dead only. Parenchyma and collenchyma are living, whereas sclerenchyma will be dead. Okay, so sclerenchyma dead tissue, parenchyma and collenchyma living tissue. Okay, so why they are dead? Because heavily thickened cell walls. Okay, and no intercellular space. ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, స్పేస్ వచ్చేసి there will not be any intercellular space in the cells of sclerenchyma tissue. Okay, Aishwarya, why they won't perform any function? They have function, okay, but they are dead. ఇక్కడ గివింగ్ సపోర్ట్, మెకానికల్ సపోర్ట్. ఇప్పుడు ప్లాంట్ కి మెకానికల్ సపోర్ట్ కావాలి కదా, సో మెకానికల్ సపోర్ట్ లేకపోతే సపోజ్ క్యాష్యూ నట్ ఆర్ ఆల్మండ్ ఇస్ దేర్, ఓకే, దాని చుట్టూ ఒక హార్డ్ కవరింగ్ ఉంటుంది. ఆ హార్డ్ కవరింగ్ లేకపోతే ఆ నట్ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? ఆ నట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే హార్డ్ కవరింగ్ ఉండాలి కదా దాని చుట్టూ, ప్రొటెక్షన్ లాగా, మెకానికల్ సపోర్ట్ లాగా. సో ఫంక్షన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, హాయ్ సాయిదత్త, ఏమైంది? ఎక్కడెళ్ళావు? మళ్ళీ వచ్చినావా సాయిదత్త? ఓకే, సో 2 types of sclerenchyma. లాస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ sclerenchyma, ఇక్కడ one is fibers and ఇంకొకటి sclerids. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 2 types of sclerenchyma? sclerenchyma అంటే మెచ్యూర్ అయితే, sclerenchyma మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ డెడ్ టిష్యూ. ఓకే, సో this sclerenchyma is of 2 types, fiber and sclerids. Okay, Shruti, yes, Shruti, ask me your doubt. Ma'am, mitochondria stores energy or produces? Mitochondria will produce energy and that ATP will be there in the mitochondria. Whenever this ATP is required, it will be used up by the body. Okay, it is produced, mitochondria is producing energy. Okay, and the ATP will be stored in the cells only. Ade akkada cells lone ATP will be there. Whenever we are doing some physical activity, oka ATP molecule will be used. Okay, no problem Sai Datta.
Okay, Aishwarya understood. Baby, hi baby. Harshraj, what is xylem? Xylem and phloem గురించి మొత్తం ఒక పెద్ద టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్రెడీ. సో యూ కెన్ సీ దట్ వీడియో హర్ష్. బట్ xylem and phloem, they are vascular tissues. So xylem conducts water in the plants. Water plants లో water transportation అంటే roots నుంచి water should go to the like all the parts of the plant, right? So this needs some transportation method. So ikkada xylem is helping in transportation of water and minerals from the roots to all parts of the plant. Understood, Harsh? Yes, Shruti. Mitochondria will produce energy and energy will be stored there. It is producing energy in the form of ATP. Where will the ATP go? It will be stored there only. In the cells. Cells ante in the mitochondria. Mitochondria is there in the cell, right? So ATP will be produced in the mitochondria and it is stored there. It will have the energy whenever required. Energy will be used from there. Okay, Shruti? Vedashri, first lesson is easy but second lesson is confusing. It is not confusing. Anduke kada notes paina nenu anta insist chestunna mi andarni. Okkasari notes prepare cheyandi. Oka one page lo plant tissues, anni plant tissues rayandi. Then it becomes super easy. Believe me, it become very easy. Try that. Okay? Vedashri. Xylem unidirectional. Avunu. Xylem emo unidirectional, Aishwarya, that's right. Phloem is bidirectional. Phloem movement. Phloem is transporting food. Xylem is transporting water. So xylem unidirectional anamata, okate upright direction, and phloem lo both the direction lo movement will be there. Okay, so you can see here these are fibers and these are sclerids. So fibers and sclerids are two types of sclerenchyma. Okay, so sclerenchyma tissue, it is of two types. What are they? Fiber and sclerids. You can see the diagram. Fibers are elongated cells. Sclerids are like round cells with such structures. Okay. Shruti, got clear? Okay. Shruti, I'll send the notes. This particular video will be shared. Yes, Aishwarya. So, sclerids is looking like a rangoli only. Okay. Fine, we have done the simple permanent tissue. So, tell me, if you have any doubt, you can just let me know. So, you can ask your doubts. So we have completed simple permanent tissue, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma and collenchyma are living tissue. Only sclerenchyma is dead tissue. Okay. So parenchyma gurinchi anni points okka దగ్గర రాసేయండి మీ నోట్బుక్ లో. అండ్ collenchyma పాయింట్స్ కూడా ఒక పేజ్ లో రాసేయండి నాన్న. అప్పుడు చాలా ఈజీగా అవుతుంది లర్న్ చేయడానికి. మీరు ఇట్లా వేరే వేరే దగ్గర రాస్తే యూ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో ఈ టాపిక్ ని మీరు ఇలానే చదువుకోవాలి. ఒక టేక్ వన్ పేజ్, రైట్ డౌన్ సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ, 3 పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేసేయండి. 3 పార్ట్స్ ఇట్లా స్కేల్ తో యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద లైన్స్ అండ్ రైట్ డౌన్ పారెన్కైమా పాయింట్స్ అన్ని రాసేయండి. కోలెన్కైమా అట్లా అన్ని స్క్లెరెన్కైమా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శృతి. మ్యామ్, నో న్యూక్లియస్ ఇన్ ఫైబర్స్. ఎస్, సీ హియర్, ఫైబర్స్ లో నో న్యూక్లియస్. ఓకే, ఓన్లీ ల్యూమెన్. సరేనా? Srividya, you have sent in Telegram notes. Okay, I will check that definitely. Okay, fine. So tomorrow morning 11:30 a.m. all of you should join me for discussing the top most important questions of plant tissues. Mottam plant tissue lo whatever important questions are there, we will be discussing that. Okay, so top important questions from plant tissues. Tomorrow Sunday kabatti evening kaadu, we will have a class at 11:30 in the morning. Okay, so morning we can study and evening you can
enjoy Sunday evening. Okay. Lumen is the space. Okay, Aishwarya, it's the space. So you can see narrow and broad. Here in the fibers, the lumen is very narrow. Okay, so Aishwarya, it is like this. If I say this one is a pipe, and in the pipe, if the outer layer will be very thick. Okay, so how it will look if I draw it? Outer layer thick ga unte, ante ee layer. Okay, ee outer layer thick ga unte. So now the lumen is very narrow. Okay, if outer layer will be very thin, then draw chesinappudu it will look something like this. Okay, so I will say that lumen is very broad. Can you see this gap? It is very broad, but ikkada the gap is very small. Okay, so the lumen is narrow and akkada lumen is broad. Ardhamainda lumen meaning? Aishwarya, Shruti evening pettala. Actually session already scheduled అయిపోయింది Shruti. 11:30 వరకు లేవరా సండే రోజు అందుకే లేట్ గా పెట్టాను కదా 11:30 you should get up Shruti. Okay, okay Vedashri, very good. Ma'am, week quiz of this chapter. Yes, Aishwarya, definitely I'll arrange the week quiz, but there is some problem. We are unable to start the quiz. Maybe next week we will try. Okay, so Monday roju I am starting animal tissues. So you want quiz Tuesday? Let's have a quiz on Tuesday on plant tissues. Okay. So that's all, my dear students. Manchiga chadukondi. And tissues, plant tissues topic అయిపోయింది కదా. ఈ టాపిక్ మీద notes prepare చేయండి. I want all of you to make notes. Tomorrow is Sunday. మంచిగా time ఉంది. Prepare notes of plant tissues. Okay. So thank you everybody for attending this session. All my bio buddies, keep smiling, be cheerful, and we will be meeting again tomorrow. Okay. Yes, Shruti, you should attend because we are going to discuss important questions from plant tissues. Very important session tomorrow. The class is very, very important. Definitely attend avandi. Okay. Monday. Aishwarya, actually Monday session guda plan అయిపోయింది. I'll try, but I will try. Okay. So bye everybody. See you tomorrow. Malli kaludam, same time, same place, with all my same wonderful students. Okay, till then, bye-bye. Take care. Shri Vidya, tomorrow you cannot attend in the morning. Okay. Aishwarya, Monday roju try chestanu. Lekapothe Tuesday roju kachidamga quiz untundi. Okay? Chalo, bye-bye everybody. Take care. Bye-bye. See you.